আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি ওয়েট করছি কয়েকজন জয়েন করার জন্য ফার্স্ট। তারপর আজকে আমরা কথা বলবো how to get a student visa to the US quickly and easily. আমি চেষ্টা করব বাংলাতে ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করতে, যাতে আপনারা হোপফুলি আপনাদেরকে হেল্প করবে বা ভালো অ্যাডভাইস দিবে। আমি not educated না আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দিতে, কিন্তু আমি চেষ্টা করব আমার নলেজটা শেয়ার করতে। Thank you to Asadujaman Sadiq for joining this live. Umar Shahin Khan, hello. Umar, walaikum salam. আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। Again, যারা নতুন জয়েন করছেন, আপনারা টাইটেলটা দেখে মেবি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা আজকে কথা বলবো how to quickly and easily get a student visa to the US. Okay, তো আমরা আজকে শুরু করছি আজকের টপিকটা। সো যখন আপনারা ডিসাইড করেন যে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লাই করতে হবে 3 to 5 months before আপনাদের কোর্সটা শুরু হয়, বিকজ স্টুডেন্ট ভিসার প্রসেসটা অনেক লং and tiring. তো আপনারা শিওর থাকবেন না if আপনারা ভিসাটা পাবেন নাকি পাবেন না। So it's better to apply 3 to 5 months before আপনাদের কোর্সটা শুরু হয়। So আমি স্টুডেন্ট ভিসা প্রসেসটার মধ্যে সামারাইজ করে 5 স্টেপস আছে এই প্রসেসে। তো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে apply to and be accepted by a student and exchange visitor program, SEVP, Student and Exchange Visitor Program. এটা হচ্ছে একটি প্রোগ্রাম where আপনারা apply করতে হবে আর accepted হতে হবে। তো একটি approved school in the US কে apply করতে হবে। তো স্কুলে যখন অ্যাপ্লাই করেন তখন 6 to 12 months before আপনারা স্টাডি করা শুরু করবেন, you have to apply. So when you apply for a student visa, it's 3 to 5 months. When you apply to a approved school, 6 to 12 months. So each institution-এ apply করতে হবে separately, because কোনো centralized university application নেই। তো each institution-এ separately apply করতে হবে। If আপনারা approved হন, তখন আপনারা enrolled হবেন in an SEVIS system. তারপর ওরা সেন্ড করবে আপনাদের কাছে একটি SEVIS generated document আপনাকে সেন্ড করবে, আর এই ফর্মের নামটা হবে I-20। আপনারা পাবেন একটি I-20 form if আপনারা eligible for an F or M visa, F or M visa। কিন্তু আপনারা পাবেন একটি DS 2019 form if আপনারা eligible for a J visa। এখন F, M and J ভিসার ডিফারেন্সটা কি আমি বলছি আপনাদেরকে। একটি F1 ভিসা হচ্ছে একটি নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা, যারা US স্টাডি করতে চান। আপনারা একটি F1 ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফিল আউট করতে হবে if আপনারা প্ল্যান করেন US অ্যাটেন্ড করতে, USA যেতে একটি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি attend করতে, maybe high school or any academic institution-এ enroll করতে। একটি M visa হচ্ছে non-academic or vocational studies. M1 student visa যারা apply করতে চান, evidence থাকতে হবে যে funds বা টাকা দেওয়ার একটি process available আছে, সব টিউশন পে করতে আর লিভিং কস্ট পে করতে। আপনারা যতক্ষণ থাকবেন ওই স্টে এর জন্য টাকা আছে ফান্ড করতে। তো এটা হচ্ছে একটি এম ভিসা নন একাডেমিক স্টাডিজ এর জন্য। জে ভিসা হচ্ছে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা,
ইউনাইটেড স্টেটস এটা ইস্যু করবে ফর রিসার্চ স্কলার্স। যারা রিসার্চ করতে চান তাহলে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন ফর এ J1 ভিসা। এক্সচেঞ্জ ভিজিটর্স যারা কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রমোট করবে, medical বা business training যদি চান within the US, then you apply for medical or business training within the US, you apply for a J visa, a J1 visa. Research scholars, professors, exchange visitors, a J1 visa. So that is step 1. Step 2, pay the SEVIS fee. 3 দিন আগে আপনারা যখন সাবমিট করবেন আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ইউএস ভিসার জন্য, 3 দিন আগে এটা পে করতে হয়। অনলাইনে একটি ফর্ম থাকবে বা একটি পেপার ফর্ম থাকবে আপনাদের কাছে through the US Immigration and Customs Enforcement or ICE SEVP website. তো আপনারা fill out করতে হবে either an I-20 or a DS 2019 form. আপনারা জানতে পারবেন which form আপনারা fill out করতে হবে after step 1. Step 3, আপনাদের একটি US visa application complete করতে হবে। তো একটি appointment make করতে হবে with the US consulate or US embassy সাথে আপনাদের home countryতে and then complete a US visa application. The online visa application আপনারা করতে পারেন the DS 160. So you need a few things. কয়েকটা জিনিস লাগবে এই ফর্মের জন্য। তো আমি এইগুলা লিস্ট করছি। For the online visa application আপনাদের এই জিনিসগুলো লাগবে। Name, আপনাদের নাম, আর আপনাদের birthday বা date of birth, আপনাদের অ্যাড্রেস, আপনারা currently কোথায় থাকছেন, and phone number, details, আপনারা যে জায়গায় travel করবেন এটার details, and আপনাদের সাথে যদি কেউ travel করবে এটার details, যদি previously US এ travel করেছেন এটার details, point of contact, আপনারা কিভাবে contact করবেন মানুষের সাথে in the US, family, work and education details এটা share করতে হবে, security, background, medical health information, যদি কোনো documents থাকে maybe ওগুলা submit করতে হবে বা লিখতে হবে, SEVIS ID and address of US school or program যে আপনারা enroll করতে চান, যে প্রোগ্রামে enroll করতে চান এটার address লাগবে। তো এটা printed থাকবে on the I-20 or DS 2019 ফর্মের মধ্যে, আর আপনাদের একটি recent ছবি লাগবে, আপনাদের নিজের ছবি। So that is step 3. Step 4 হচ্ছে pay the visa application fee. তো আপনারা এটা পে করতে পারবেন through a bank, approved bank. ফোন দিয়ে পে করতে পারবেন, আপনারা একটি confirmation number receive করবেন, তারপরে অনলাইনেও পে করতে পারেন এবং রিসিপ্টটা আপনাদেরকে একটু রিসিপ্ট দেবে, ওইটা প্রিন্ট করে রাখতে হবে। Last and final step number 5 হচ্ছে schedule and attend a US student visa interview. তো আপনাদের একটি ইন্টারভিউ করতে হবে এবং এটা অ্যাটেন্ড করতে হবে, ইন্টারভিউ দিতে হবে, তারপরে সব ডিসিশন মেক করা হবে। তো অনেক কিছু ডকুমেন্টস লাগবে, ওরা বেসিক্যালি টেস্ট করবে আপনারা কি চান, আপনাদের ইংলিশ স্পিকিং স্কিলস, তারপরে ওয়েট করতে হবে। সো অ্যাগেন অনেকগুলো ডকুমেন্টস লাগবে, এই ইন্টারভিউটা টেস্ট করবে আপনারা আসলে কি চান, আপনাদের ইন্টেনশনটা কি, আর আপনাদের ইংলিশ স্পিকিং স্কিলস অলসো টেস্ট করবে। তো যেই ডকুমেন্টটা লাগবে আমি আপনাদেরকে বলছি।
ভ্যালিড পাসপোর্ট, এই পাসপোর্টটা ভ্যালিড হতে হবে ফর অ্যাট লিস্ট 6 months বিয়ন্ড ইউর স্টে। তো আপনারা যদি ইউএসএ থাকতে চান ফর দিস অ্যামাউন্ট অফ টাইম, আপনাদের পাসপোর্ট ভ্যালিড হতে থাকবে ফর 6 months ইভেন আফটার দ্যাট। আশা করছি দ্যাট মেড সেন্স। তো আপনারা যদি ইউএসএ থাকবেন ফ্রম এপ্রিল টু জুন, তাহলে আপনাদের পাসপোর্টটা ভ্যালিড হতে হবে 6 months after June. Okay, I gave an example. আশা করছি এটা একটু ক্লিয়ার আপ করবে। তো signed SEVIS form I-20 or DS 2019 form টা আপনাদের লাগবে, it has to be signed হওয়া দরকার। তো depends on which form আপনারা fill out করেছেন, either I-20 or DS 2019, এবং আপনাদের যদি ওয়াইফ হাজবেন্ড বা বাচ্চাও থাকে ওদের জন্য সেপারেটলি, each personের জন্য সেপারেটলি একটি ফর্ম fill out করতে হবে। something else আপনারা লাগবে হচ্ছে একটি DS 7002 ফর্ম। আপনার যদি একটি J1 visa trainee and intern visa applicant, তাহলে আপনাদের এই ফর্মটা লাগবে। কিন্তু আপনারা যদি একটি J1 trainee না এবং intern visa applicant না, তাহলে এই ফর্মটা লাগবে না। সবার জন্য লাগবে একটি SEVIS fee receipt, এই রিসিপ্টটা লাগবে। A DS 160 application confirmation page, তো এই অ্যাপ্লিকেশনের confirmation পেজটা লাগবে বারকোড অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন আইডি নাম্বারের সাথে। MRV fee payment confirmation receipt, এই ফিটা যে আপনারা পে করেছেন এই confirmation receiptটা লাগবে। Printed copy of the visa interview appointment letter, আপনারা যে স্টেপ 5-এ একটি ভিসা ইন্টারভিউ দেবেন বা করবেন, যে ইন্টারভিউটা আপনারা নেবেন, যে ইন্টারভিউটা আপনারা দেবেন, হ্যাঁ ওইটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা লাগবে। Also লাগবে 1 to 2 photographs in the format explained, একটি ফরম্যাটে এক্সপ্লেইন করবে কিরকম ফটোগ্রাফস লাগবে এবং এইভাবে আপনারা একটা বা দুইটা ফটোজ সাবমিট করতে হবে। আর এই ছবিগুলো প্রিন্টেড হতে হবে অন ফটো কোয়ালিটি পেপার, বেসিক্যালি ভালো পেপারে। অলসো এটা প্রিপেয়ার্ড, এই ডকুমেন্টসগুলা আপনাদের সাথেই থাকা ভালো, বিকজ আপনারা জানেন না ইফ এটা লাগবে বা না লাগবে, কিন্তু ইটস বেটার টু বি সেফ। Transcripts and diplomas লাগবে from previous institutions. আপনারা যদি প্রিভিয়াস একটি স্কুলে পড়েছেন, প্রিভিয়াস একটি ইনস্টিটিউশনে পড়েছেন, তাহলে এটার একটি ট্রান্সক্রিপ্ট বা ডিপ্লোমা লাগবে। Scores from standardized tests, basically আপনারা যদি একটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে ছিলেন তাহলে একটি টেস্ট নিতে হয়, কয়েকটি টেস্ট নিতে হয়, তো এইগুলার স্কোরসগুলা লাগবে। ফর এক্সাম্পল আপনারা যদি টোফেল নেন, TOEFL টেস্টটা নেন, LSAT, GRE, GMAT, GMAT, এটসেট্রা, যে এক্সামসগুলা নেন ওইগুলার স্কোরসগুলা লাগবে সবগুলার। ফাইন্যান্সিয়াল এভিডেন্স শো করতে হবে, বেসিক্যালি যে আপনাদের স্পন্সর আছে, মেবি আপনাদের প্যারেন্টস বা গভর্নমেন্ট স্পন্সর, এবং ওরা পে করবে আপনাদের টিউশন, ডোরমিং সিচুয়েশন যেদিকে থাকবেন এটা পে করবে, আপনাদের টিউশন, ট্রাভেল অ্যান্ড লিভিং এক্সপেন্সেস যারা পে করবে, আপনারা যখন ইউএসএ থাকেন যারা এটার জন্য পে করবে, এটার ফাইন্যান্সিয়াল এভিডেন্স লাগবে আপনাদের শো করতে হবে। আপনি অলসো একটি সেপারেট পেপার আনতে পারেন উইথ প্রিভিয়াস এমপ্লয়ার্স, আপনারা আগে যাদের জন্য কাজ করতেন ওইগুলার একটি কাগজ, and schools আপনারা অ্যাটেন্ড করেছেন একই রেফারেন্সের জন্য, প্রিভিয়াস স্কুল যে আপনি অ্যাটেন্ড করেছেন। Also derivative visa applicants also লাগবে marriage certificate or birth certificate
রিলেশনশিপের প্রুফের জন্য, প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্টসের ভিসা কপি, ভিসার কপি লাগবে, মেবি F1 ভিসা, M1, J1 ভিসা, whatever ভিসা আপনাদের কাছে আছে, এটার কপি লাগবে, or official documentation from USCIS confirming the applicant's status. তো either ভিসার কপি লাগবে or একটি documentation লাগবে USCIS এর থেকে আপনাদের সবকিছু কনফার্ম করতে। Personal data page from passports, তো এটার একটি কপি লাগবে। তো back to step 5, আপনারা যখন ইন্টারভিউটা অ্যাটেন্ড করেন, be on time. That's very important. আপনারা যদি লেট আসেন তাহলে ওরা মেবি একটু reluctant থাকবে আপনাদেরকে ভিসা দিতে। আপনাদের ম্যানার্স ইউজ করবেন, গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন, গুড ইভিনিং ইউজ করবেন, যাতে ওরা রিয়েলাইজ করে যে আপনাদের ম্যানার্স আছে এবং আপনারা জানেন আপনারা কি বলছেন। ভালোভাবে ইংলিশ প্র্যাকটিস করবেন বিফোর দি ইন্টারভিউ, এটা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যদি ইংলিশ লাইক ক্লোজ টু পারফেক্ট এবং একটু ফ্লুয়েন্টলি না বলতে পারেন, again that might be something that they look at. Maybe ওরা আপনাদেরকে ডিক্লাইন করবে বা এত ইজিলি ভিসা দিবে না if আপনাদের ইংলিশ ভালো না। ওরা also যদি দেখে যে আপনাদের কথার মধ্যে কোনো মিথ্যা আছে বা কোনো কিছু ম্যাচ হচ্ছে না, again ওরা মেবি দিবে না। So it's good to be prepared with your English, with your story, and with your intentions. তো আপনার সবগুলো ডকুমেন্টেশন লাগবে, স্টোরি ক্লিয়ার থাকতে হবে, মেক শিওর করবেন যে আপনাদের ডকুমেন্ট আর আপনারা যেটা বলছেন এটা ম্যাচ করে এবং ইংলিশটা যাতে একটু ভালো হয়। সো আপনারা ভিসাটা পেয়ে গিয়েছেন, এখন কি? ইন্টারভিউটার পরে কোনো গ্যারান্টি নেই যে আপনারা ভিসা পাবেন, তো কোনো টিকিট কিনে ফেলবেন না, কোনো ফাইনাল প্ল্যান মেক করে ফেলবেন না। It's very important যে এটা আপনারা করেন না, because if আপনারা টিকিট মেক করে ফেলেন, প্ল্যান মেক করে ফেলেন এবং আপনার ভিসাটা পান না, তাহলে 1, you lose money, 2, you disappoint people, and 3, একটা নতুন প্ল্যান মেক করতে হবে। So কোনো প্ল্যান মেক করবেন না before your visa is confirmed. যখন আপনারা ভিসা পেয়ে যান, ভ্যালিড ভিসা গ্যারান্টি করে না এন্ট্রি ইনটু দ্য US, এটা অনলি অ্যালাউ করে যে আপনারা US পোর্ট অফ এন্ট্রি থেকে এন্টার করতে পারবেন এন্ড আপনারা permission ask করতে পারবেন to enter given department like Homeland Security, Customs and Border Protection Official, CBP, ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন আপনারা কি করতে পারেন। তো আপনারা যখন ভিসা পেয়ে যান, কংগ্রাচুলেশনস, এখন কি করতে হবে? যদি যখন ট্রাভেল করেন সব সময় ভিসা রিলেটেড ডকুমেন্টস আপনাদের লাগেজে থাকা দরকার, বিকজ আপনারা যখন পোর্ট অফ এন্ট্রিতে যান, যে জায়গায় এন্টার করবেন, ওরা মেবি চেক করতে পারে। সো ইটস বেটার টু বি সেফ দেন সরি। সো ডকুমেন্টটা আপনাদের সাথেই থাকে। আপনাদের পাসপোর্ট লাগবে, SEVIS form I-20 or DS 2019, এই ফর্মটা লাগবে। Evidence of financial resources, again যারা আপনাদেরকে স্পন্সর করছে, পে করছে আপনাদের স্টে এর জন্য, খাবারের জন্য, স্টাডির জন্য, টিউশনটা, এটার এভিডেন্স লাগবে। আপনাদের নেম and contact information for designated school official DSO, এবং 24-hour emergency contact number লাগবে আপনাদের chosen institution থেকে। if আপনারা একটি এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট, তাহলে একটি লেটার লাগবে আপনাদের হোম ইউনিভার্সিটি থেকে যে আপনি চান আপনার হোম ইউনিভার্সিটিতে আবার যেতে। I don't know if that makes sense. একটি এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট যদি হন, তাহলে আপনাদের প্রিভিয়াস স্কুলের থেকে একটি লেটার লাগবে
যেটা বেসিক্যালি স্টেট করে যে আপনি আমেরিকাতে স্টাডি করবেন ফর দিস অ্যামাউন্ট অফ টাইম, এই অ্যামাউন্ট অফ টাইম শেষ হওয়ার পরে আপনি আবার আপনাদের হোম ইউনিভার্সিটিতে চলে যাবেন। বেসিক্যালি এইটা লাগবে। সো এটা হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসা প্রসেস in 5 simple steps. আমি এখন চেষ্টা করব ইংলিশে সব বলতে, বিকজ আমি জানি না আমার বাংলাটা ভালো হয়েছে এই ভিডিওটার মধ্যে, এবং অনেক মানুষ যারা দেখছেন, অনেক বন্ধুরা যারা দেখছেন, ওরা ইংলিশ একটু ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করে, তো আমি চেষ্টা করছি ইংলিশে সবকিছু আবার এক্সপ্লেইন করতে। So in today's video, today's live stream, I'm going to right now be sharing how to get a US student visa quickly, efficiently, and very fast. 3 to 5 months before your course starts, you want to apply for the student visa. Step 1 of the 5 steps is to apply and be accepted by a student and exchange visitor program, or SEVP. You have to apply to an approved school in the US 6 to 12 months before you start your study. 3 to 5 months before your course starts, you apply for a student visa, and you apply to an approved school in the United States 6 to 12 months before you start studying. You have to apply to each institution separately because there is no centralized university application that you can apply to. So you have to apply to each institution separately in different forms. Step 2, you have to pay the SEVIS fee. 3 days prior to submitting an application for a US visa, you have to pay this fee. You can get an online or paper form through the US Immigration and Customs Enforcement, or ICE, SEVP website. Step 3, you have to complete a US visa application. Going back to step 1, because these two parts relate, if you are approved and enrolled in the SEVIS system, you are going to be sent an SEVIS generated document, which is going to be called Form I-20 if you are eligible for an F or M visa, or a Form DS 2019 if you are eligible for a J visa. So what is the difference between an F, M, and J visa? An F1 visa is a non-immigrant visa for those who are wishing to study in the US. You have to fill out the F1 visa form and application if you plan on entering the US to attend a university, college, high school, or any other academic institution. An M visa, or an M1 student visa, is for non-academic or vocational studies. You have to have evidence that sufficient funds and money is provided for you for your tuition, your living expenses, and everything involved for your stay in the US. A J visa, or a J1 visa, is a non-immigrant visa issued by the United States to research scholars, those of you who want to research a specific topic, or professors and exchange visitors. If you fit in that category, you will need to apply for a J1 visa. If you are wishing to obtain a medical or business training in the US, then you need a J1 visa. Okay, so step 3 is to complete a US visa application. Make an appointment. You have to make an appointment with a US consulate or embassy in your country. In your home country, you have to make an appointment with a US consulate or your US embassy in your country for the US student visa application. If you want to apply for your visa application online, if you want to fill out the DS-160 form,
there are a few things that you will need. You need your full name, your date of birth or your birthday, your address and phone number, passport details, details of travel plans, and your travel companions. Whoever is traveling with you, you need their information. Point of contact in the US, how will people contact you? How will you contact other people? Family, work, and education details prior to your US stay. What your family did, what you worked for, who you worked for, and your education details. You need your security, background, and medical health information. You need your SEVIS ID and address of your US school or program that you want to enroll in. That will be printed on the I-20 or DS 2019 form, so that is what you will provide. You need a recent photo of yourself. Step 4 is to pay the visa application. You can pay through an approved bank through that person. You can do that by a phone. You can, if you do decide to pay through the phone, you'll receive a fee confirmation number. Make sure you write that number down and make sure you have it. You can pay online and print out that receipt and keep it with you. Step 5 is to schedule and attend a US student visa interview. Make sure that you arrive on time. Make sure that your English is good. Speak confidently. Make sure that they clearly understand that you really want to study. So when you go to the student visa interview, you need a lot of documents that you need to bring with you. I am going to try and list those documents. You need a passport that is valid for at least 6 months beyond your period of US stay. Okay? So if you want to stay from April to June, this period of time, then your passport has to be valid for 6 months after June. I hope that made sense. You need a signed SEVIS form I-20 or DS 2019, depending on what you filled out, and it has to include separate forms for your wife, your husband, and your children if you have children. If you are a J1 trainee or an intern visa, if you are in this, if you fall in that category of an applicant, then you need to have your DS7002 form. Okay, so what you also need is the SEVIS fee receipt. You need the receipt for that, and yeah, that's something that you need to bring to your interview. You need a DS-160 application confirmation page that has the barcode and an application ID number. You need an MRV fee payment confirmation receipt, a printed copy of your visa interview appointment letter. So before you go to your interview, it is very likely that you will get a letter. Make sure you print out that letter and bring it with you to the actual interview. You need 1 or 2 photographs in the format explained. There's going to be a format, and you need at least 1 or 2 photos following that format, and the pictures should be printed on photo quality paper. So on top of all of those documents, you will need a few more things that you should always have with you when you go to this interview, because you never know what documents you will need or you won't need. So you need transcripts and diplomas from your previous institutions that you went to and attended. You need scores from any standardized tests that you took. And yeah, some of the exams or standardized tests that you may have taken include the TOEFL or the TOEFL, the LSAT, the GRE, GMAT or GMAT, etc. Any standardized test that you took, make sure you print out the scores and bring that to your interview.
You also need financial evidence showing you or your sponsor, for example, your parents or the government or anybody else, has the sufficient funds and enough money to cover your stay, your tuition, your travel, your living expenses, etc. You can also bring a separate list of your previous employers, people you worked for before, and schools that you attended for a reference. Derivative visa applicants need to take with them a copy of their marriage or birth certificate, marriage and or birth certificate. If you are married, bring both. If not, then you can bring either. And that is going to be proof of your relationship. You need a copy of the principal applicant's visa. It can be an F1 visa, M1 or J1 visa, so you need a copy of that, and official, or you can take official documentation from the USCIS confirming that the applicant has a good status. You also need a copy of the personal data page from the principal applicant's passport, so you need a specific page from your passport to be printed to bring with you to your interview. So after you do the interview, bring all of your documents. Make sure that you speak English well. Make sure that you practice your English beforehand. That way they can see that your English speaking skills are good. Okay? So make sure you practice that beforehand. Make sure your story and your documents match, because if there is a lie somewhere, then they might be reluctant to give you the visa. After that, you basically need to wait. Depends on how long or whatever, but the wait can depend on your interview, how your interview goes, so it depends on that. So after you get your visa, everybody's celebrating. But before you get your visa, make sure that you don't make any plans, you don't book any tickets, because you never know if you will get your visa or not. The interview does not guarantee that you are getting your visa. It means that you have a chance. So please don't make any plans, because if you don't receive your visa, then you're wasting money. You'll be disappointing the other people you made plans with, and then you have to make new plans to see what you're going to do with your future because you didn't get the visa. If you do receive your visa, congratulations. If you have your visa, that doesn't necessarily mean that you can enter the US. It means that you can enter the US through a port of entry. There's a specific area that you can enter through, and that is where you can go. It allows you entrance through the port of entry, and you can request permission or enter the US permission. You can ask permission given by Department of Homeland Security, Customs and Border Protection, and you can enter the United States through that area. Once you have your visa, once you do go traveling, you need to carry specific documents with you. You always should carry your passport because that's important. Your SEVIS Form I-20 or DS 2019, that's also very important. Evidence of financial resources, who's paying for you, who's covering your expenses, you need evidence of that. Evidence of your student status, that you are actually a student and not an adult trying to be a scammer. You need tuition receipts, transcripts, something to prove that you are a student. Name and contact information for your designated school official or DSO, including a 24-hour emergency contact at your chosen institution. So something else that you'll need is, if you are an exchange student, you're going to need a letter from your home university, from where you were before the US, stating that
you're going to return to your home university. So if you stay in the US for a specific amount of time, you are going to need, if you're an exchange student and you're staying in the US for a specific amount of time, you need a letter from your home country saying that after this time, you're going to go back to your home country. আশা করছি এই এই লাইভ স্ট্রিমটা and future video আপনাদেরকে হেল্প করেছে, মেবি অ্যাডভাইস দিয়েছে। আমি সবগুলো ইনফরমেশন got it from online and চেষ্টা করেছি বাংলাতে শেয়ার করতে আপনাদের জন্য। again আমার কোনো অথরিটি নেই আপনাদেরকে টিচ করতে বা হেল্প করার চেষ্টা করতে, কিন্তু আমি চেষ্টা করছি মেবি ভালো কিছু ওয়েজ শো করতে এবং এফিশিয়েন্ট ওয়েজ শেয়ার করতে। Thank you to, let's see, who joined Shahin Khan, Abdul Shohan, MD Bilal Hossein Babu, hello. Thank you very much আপনার নাইস কমেন্টের জন্য। Thank you to Jannat Akhtar, আমি দেখেছি আপনি অলমোস্ট সবগুলো লাইভ আমার জয়েন করেছেন। Thank you to Pradeep Kumar Day, Maha, walaikum salam. Shamin Hossein, hello. Javed Ali, hello. আপনি কেমন আছেন? Thank you to Cocktail Bangla, hello. আমি ভালো আছি। Thank you to Titu Ahmed, hello. Thank you to Shamim Osmani, Shrey Bangla, Yasin Rafat, walaikum salam. Safco 8, SDN PhD, hello. Akhtar Hossein Akhtar, hello. MD Mamun Malaysia, hello. Thank you very much এই লাইভটা জয়েন করার জন্য। Thank you to Rahim Chaudhary, walaikum salam. Thank you to Mohammed Hanif bin Mohammed Yusuf, আপনি অনেকগুলো লাইভ জয়েন করেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওয়ালাইকুম সালাম, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Thank you to MDC Blue, Rasel Miazi, Kader Shuman, hello. Thank you very much in live to join করার জন্য। MD Hasibul Hassan, thank you very much. Hera Sharif, আমি ভালো আছি, thank you for asking. Thank you to Freelancer Kausar, like to join করার জন্য। SK Ismail, ধন্যবাদ আপনার কমেন্টের জন্য। Imam Uddin, you're very welcome. It's my pleasure to share this information. Thank you to Alan Asan, thank you very much. Alo Khan, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার নাইস কমেন্টের জন্য। MD Romeo Islam Roni, আপনার কমেন্টে আমি আবার আসছি after I read the other ones. Thank you to Kalam, Titu Ahmed, অনেক ধন্যবাদ আপনার নাইস কমেন্টের জন্য। আশরাফুল হক, Zonaki, okay. Thank you to Dream in First, want to be successful, thank you very much. Imran Tube, thank you very much. Fahim Ahmed, hello, thank you এই লাইভটা জয়েন করার জন্য। Dewan Rana, hello to you too and good morning. Technical Anxious, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার লাইভটা জয়েন করার জন্য। Thank you to Mohammed Kafiluddin, Faisal Prodhan, MD Robiul Ayuyal. Sorry if I said your name wrong. Thank you to Mutalib Sheikh, M4 Ash. Thank you very much এই লাইভটা জয়েন করার জন্য। Kausar Probashi, hello, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Thank you to All in One, Tiny TV, Fozlu Marjan, MD Anamul, hello. Thank you. Thank you to MD Bilal Hussein Babu, Bangla 11, I'm well, how are you? Thank you to Al Nasiri Electrical, you're a subscriber, thank you very much for subscribing, and hello to you too. Bangla 11, thank you very much আমার লাইভটা শেয়ার করার জন্য। Thank you to Zikrul Alam, SN Video,
Rajan. I sent video again. Thank you very much. Anil Karmakar, thank you very much. Osman, hello. MD Manik, hello. Thank you very much. You like to join করার জন্য MD Shojib. Thank you to Tanbir Hassan, DJ, Anil Karmakar again. Al Naseri Electrical from UAE, hello. Thank you very much. Okay, so একজন কমেন্ট করেছিল the price for each thing. Price-টা depend করে really on which ভিসার জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করছেন। আমি চেষ্টা করছি প্রাইসটা ফাইন্ড করতে আপনাদের জন্য। Again, it depends on which visa you are applying for and which process you want to go through. So, হ্যাঁ, MD Romeo Islam Roni আপনি কমেন্ট করেছিলেন। সো আমি এটার রিপ্লাইটা চেষ্টা করছি দিতে। সো আপনারা যদি I-901 অ্যাপ্লিকেশনটা ফিল আউট করেন, ওইটার ফি হচ্ছে $200 $200 আপনারা যদি F বা M ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন, এক্সকিউজ মি, আপনারা যদি I-901 অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন এবং আপনারা F বা M ভিসা হোল্ডার, তাহলে $200। আপনারা যদি একটি J স্টুডেন্ট ভিসা হোল্ডার, তাহলে $180। J ভিসা হোল্ডার্স যারা ক্যাম্প কাউন্সিলর জবটা কাজ করে, or summer work করে, travel pay করে, তাহলে that's $35। different websites explain করে আপনারা কিভাবে pay করতে পারবেন and what process you need to do, different types of payment. There are different ways that you can pay these fees. So international money order আছে, Western Union quick pay আছে, ওয়েবসাইট, যে ওয়েবসাইটটা আপনাদেরকে দেয়া হবে ওইটার মধ্যে আপনারা চেক করতে পারবেন আপনারা আপনারা ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করতে পারবেন আপনাদের পেমেন্ট স্ট্যাটাসটা কিভাবে যাচ্ছে, লাইক ইফ ওরা আপনাদের পেমেন্ট রিসিভ করেছে বা অলমোস্ট রিসিভ করেছে। একটি থার্ড পার্টি আপনাদের পেমেন্টগুলো আপনাদের জন্য পে করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, গভর্নমেন্ট, or not a government, your sponsor, whoever that might be, your parents, your grandparents, your family, your friends, whoever your sponsor is, ওরা আপনাদের জন্য এই ফিগুলো পে করতে পারে। They are the third party. একটি পেমেন্ট কনফার্মেশনও প্রিন্ট করতে পারবেন from the website এবং এইটা আপনারা আপনাদের ইন্টারভিউতে নিয়ে যেতে পারেন। তো আশা করছি এই অ্যান্সারটা, এই রেসপন্সটা আপনাদের কোয়েশ্চেনটা answer করেছে। Thank you to Techie Lab. I'm not from the UK. Hello, I'm from New York, the United States. Thank you to Error 404, Giazuddin, Ramat Mirja. I hope I said your name right. Thank you to Imran Tube. And Error 404, অনেক ধন্যবাদ। এমডি বিলাল হোসেন বাবু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভটা জয়েন করেছে। আমি আশা করছি কোনো ভালো একটি ইনফরমেশন আপনারা রিসিভ করতে পেরেছেন বা মেবি সামথিং হেল্পফুল, মেবি which ফর্ম আপনার ফিল আউট করতে হবে আপনার স্টুডেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান, মেবি এটা আপনাদেরকে একটু ভালো কিছু ইনফরমেশন দিয়েছে। আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আপনারা যে কন্টেন্টটা দেখতে চান ওইটা আপনাদের জন্য ব্রিং করতে। তো আশা করছি ভালো হয়েছে এবং আপনারা কিছু
something useful find করেছেন in one way or another from this live stream. তো অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা জয়েন করেছে। আশা করছি যে আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমের পরে আমার অন্য ভিডিও দেখবেন on this channel Pricila New York and subscribe করবেন as well please এই চ্যানেলটা। আশা করছি আপনারা ভালো থাকবেন এবং আমার নেক্সট লাইভ স্ট্রিমটা জয়েন করবেন। আসসালামু আলাইকুম।